Hey guys, welcome to the channel Marzu Digital Learning and welcome to the Hindu newspaper analysis in Manipuri. Ngasi November date 12 Friday numitki newspaper analyze tawba horasi. Ahanba topic asi India seeks $1 trillion in climate finance to meet its target. Indiana climate finance ta $1 trillion gi demand tawrame climate target to yaunabagi damakta. Demand sina Indiana developed country mayamda tawbane maramdi global warming dagi thorakliba challenges mayam ase tackle tawnabagi damakta and nahangi conference of party 26th summit 26 ki summit da PM Narendra Modi na climate se tackle tawnaba carbon intensity hantahanabagi damakta 2070 fawbagi manungda 5-fold plan aina plan manga khak tawrameba. Ahanba plan sidi India non-fossil energy capacity will reach 500 gigawatt by 2030. Fossil season nadana puthokpa energy gi changse 500 gigawatt phawbum 500 gigawatt muk ohengani 2030 phawbagi manung da haina Narendra Modi na magi 5-fold plan gi ahanba point sida hairameba. And second sina the country will meet 50% of its electricity requirement with renewable energy by 2030. Country gi 50% electricity sina renewable energy dagi puthok lagani 2030 phawbagi manung sidaina. And third point sina it will reduce its total projected carbon emission by the billion tons of by 2030. Carbon emission sisu 2030 phawbagi manung sida billions of tons hantahangani aina hairamme. Fourth point sina carbon intensity sina 45% dagi hena cut down tawraganeba. And 5 sina country will achieve net zero by 2070. 2070 gi manung si phawbada India na net zero carbon se pura zero da pura agani haina mana 5-fold plan se sumaina irameba. Magi 5-fold plan si ase implement tawnabagi damaktane bang saigi developed country mayam sida magi 5-fold plan asid implement tawnabagi damaktaneba Indiana developed country mayam dagi $1 trillion demand tawribase sikhaktani ko next topic amu chalaji. Supreme Court to hear plea against UAPA FIR. Supreme Court na nahan phaigiba mi mayam do Tripura gi violence case ta adudo adugi case to hear tawbagi damakta matam lepna khreba. Handak Tripura da violence ta social violence thokpado aduda social media da violence ka mari leinaba post natragana aranba post hairasu thagalakpagi maramna Tripura police na UAPA ek palaga mi chamaga kyano phaise mi chamaga ani neba mi chamaga ani phaba sida yawi se si manung sida sai Supreme Court ki judge amasu Supreme Court ki lawyer amasu yawi wa si manung sida judge netiko lawyer amasu yawi ma se Supreme Court ki lawyer sina magi part sina sai fact finding team haina group ama lai adugi part ama oiramba. Phariba mayam sida paliba accused sina criminal conspiracy and forgery masigi case masigi kano se accused si oina panba criminal conspiracy and forgery haina UAPA haisi kaino na khamina rasidudi Unlawful Activities Prevention Act. UAPA was passed in 1967. It aims to effective prevention of unlawful activities association in India. UAPA se 1967 da pass tawba ekne magi MC na unlawful activities mayam se prevent tawba sineba. Unlawful activities hairagadi agi association intended individual natraga association intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. India gi territory amadi sovereignty kaihannaba tawrakpa adubuneba adugi individual natraga association adubu UAPA magi exina central government da power khara piyeba adugumba association duna thabak toramba individual amabu
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯦ UAPAꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ. It has death penalty and life imprisonment as highest punishment. Magi punishment sina highest oina death penalty amana life imprisonment oiba phau yaeba. And under UAPA both India and foreign national can be charged. UAPA se foreign national da su panba yaeba amana foreign da laikhiba sing da su panba yaeba. 2004 da amendment ama add tawi terrorist act haina maduda terrorist activities mayam ama organization mayam ama ban tawba yaeba terrorist act gi matungina adugi matam duda 34 outfits kara group kara ban tawgeba. Till 2004 unlawful activities refer to action related to succession and cessation of territory. 2004 gi mamang da nabu only terrorist act se add tawdringai mamang da magi related se sistauba aduga territory sida sistauba sigumba kaino sitang magi power sitang leirameba dugi matung dadi 2004 gi matung dadi terrorist act palaga mana terrorist mayam ama ban tawba activities mayam ama lephanba dugi power ama sula eba mangonda. En ek asina muk NIA da investigation tawbagi mafam seize tawbagi aduga property mayam gi investigation tawfam dugi seize tawba adugumba maya power amasu NIA sina NIA sida saigi UAPA sina piyaba. Gyan tarni ko. Next topic amu yengasi. UP custodial death family seek answer. UP da sai custodial violence se yam hela ba custodial death se mayam ama yaure ko ando ikui sukui triko news mayam ama su sum toin taba news ni ko custodial death se UP da Madhya Pradesh asiguma mafam sida yam tagaleba. UP da noma gi sum hengale ko violence kaino se death se violence torture hai tare custody torture se noma gi do custody torture se kaino custody violence se kaino nam tak hana khangdok miners. Custodial violence GS paper 1 GS paper 2 judiciary social empowerment government policies and intervention transparency and accountability si topic me am siga custodial violence se related oiba topic ni. Now news tala izina kaino idi nowadays the police station pose the highest threat to human right and dignity as custodial torture or violence and police atrocities still prevail despite constitutional guarantees. Chief Justice of India na khani mamang da sumaina news mamana statement am pirak paneba police station sida mayam gi right se yingsan biga drive bu hojikan di ke dore saigi akiba mafam ama oireba custodial torture se amadi human right violation se hengalak padagi mafam sida. Custodial violence haidi according to the National Crime Record Bureau data between 2001 and 2018 only 26 policemen were convicted of custodial violence despite 1727 such deaths are being recorded in India. NCRD data matung ina 2001 and 2018 gi manung sida 26 police khakta custodial violence ki convicted oyaba but custodial violence na siba masing na bu 1727 dumain oyaba police convicted phangba mafam sing asina yamana UP Madhya Pradesh Chhattisgarh Orissa si mayam ji oyaba aduga atopa mafam gina report kaim leiteba. And custodial death natana custody human right violation amasu mayam toiba 2000 human right violation gi cases mayam ama layeba and 344 policemen si marak sida chennai ba si mayam ji the only 244 policemen aduga violation gi masing na 2000 heleba. Magi major reason se kaino custodial violation gi major reason kaino hai target ahan base lengdi judicial process ineba. Judicial process se yam sang ba expensive oiba court se dagi justice pangna ba hona ba dai koi laira bana di yam effort to bangam da ba adumaina matam se kuine chang badagi sai gi custody violence se hengala paneba. Mathang sina absence of strong legislation or strict law laitaba anti torture law laitaba aikogi legislation sida aduna. And next in institutional challenges
The entire prison system is inherently opaque, giving less room to transparency. जेल की सिस्टम से इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है जेल की सिस्टम से रूम याम लिकपा मफम पिकपा ओवर क्राउडिंग ओइबा पावर शॉर्टेज सी मैम से ओइबा एंड कंडीशन से याम फत्तबना फत्तबगी मरमना कई प्रिजनर मैम से जेल दा लेरिबा मी मैम से हेल्थ की इशू से ओइबगी सीबा मसु मैम यावेबा एंड एक्सेसिव फोर्स जेल मनुंग दा अकन बोट पाई तारे को एक्सेसिव फोर्स है सही जेल मनुंग दा पुलिस मैम खरा सागुन बाय तारे को अदुसिंग अकन उलागा मैम से पंफूत फूबा सही मी दो मरा लेगेरा लेरोगेरा सही जुडिशियल प्रोसेस अमा चली बनिना जेल ददी थंबिरनी एंड जेल मनुंग सिदा टॉर्चर तौबिरनी सही कईदोबैनो करिगिनो हैना पंफूत फूबिरनी अदुना मैम अमा सीबसु यावेबा जुडिशियल प्रोसेस से तौरिङैदा अदुगा सिहौदबा सिंगदुना हयंग जुडिशियल प्रोसेस लोइरगा मरा लेबु ओइरमगना मासे जेल दुम लेरनी मपुनसिदो दुम कनो तौदना सोइनाइबो ओंदना अदुगा मरा लेरमद्र कांदि मागी मपुनसिदो मांगे सोइनाइबो ओइरगा मपुनसिदो मांगागा मयुम तारा लेरनेबा एंड मथंगसिना नॉट एडरिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से फॉलो तौदेबा इंडिया 1997 द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है साइन तौवे अदुबु मयाम से इम्प्लीमेंट पुदि तौबिदेबा साइन तौबदुगी वैल्यू दु कयम लेत्रेबा दुना अमना कॉन्स्टिट्यूशन द लीगल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन द सही यू से इन जेल मनुंग द टॉर्चर तौबा यादे हाइना बुदि डायरेक्ट इरमदबा अदुसु आर्टिकल 21 द कोई टॉर्चर से यारमदेबा अगेंस्ट टॉर्चर 1990 काइनो आर्टिकल से आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ एना लेयबा फंडामेंटल राइट एंड एनश्राइन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एना प्रोटेक्शन ऑफ टॉर्चर की आर्टिकल ने बसिजे एंड लीगल प्रोविजन सिदना सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड सिदा 2009 दे एमेंडेड तौबने एकोगी सेफगार्ड अंडर 41A 41B 41C 41D मतुंग इना लगी मी अमबु फाबगी मागी फारी दुगी मरम चपचाना पीबा दरकार तायबा अदुगा मागी फैमिली फ्रेंड पब्लिक दुगा खंगहन दरकार तायबा सही सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड से मखादा 2009 एमेंड तौखिबसे मागी मखादा नेक्स्ट टॉपिक अमुक तौरसी Delhi air quality severe again relief unlikely in next 2 days. Delhi air quality से अमुक worst condition दा अमुक worst condition दा लाएबा मागी नहानवाई खरा फरमे अमुक worst condition दा अमुक लाएबा सिगी मरम दी main reason से stubble burning सिनेबा stubble burning से कहीं ना खंगमिना रसीमो stubble burning GS paper 2 GS paper 3 government policies and intervention amadi environment si ani topic ani siga mari leineba stubble burning se stubble burning is the act of setting fire to crop residue to remove them from the field to sow the next crop stubble burning haidi lehoriba harvest tawraga lehoriba crop residue mayam do लौथोकपदुनेबा बर्न तौरा मतुंगदा नेक्स्ट क्रॉप थानाबैदमक्ता नेक्स्ट क्रॉप हाइदी विंटर क्रॉप ता रबी क्रॉप से थानाबैदमक्ता अयामा मफमसिना हरियाणा पंजाब मफमदना स्टेबल बर्निंग से तौगलेबा कईगुमा स्टेबल बर्निंग से तौद्रगदी हाइदी लौथोहौदर स्टेबल बर्निंग तौद्रगदी नतबा लौथोहौदबा तारगदी ngasai स्टेबल से अदुई तारगदी फार्मर मयामना लॉस मयाम अमा ओइबे यायबा मतम से चाना पोट से थाहौद्रगदी दुगे स्टेबल बर्निंग सिना फार्मर सिंग दसु ख्वाइदगी चीपेस्ट वे अमा अदु अमा एंड फास्टेस्ट वे अमा ओइबगी मरम न स्टेबल बर्निंग सिना हेना तौनेबा करिगुम्बा स्टेबल दो लेहौबा तारगना सही लाइबा क्रॉप्स थारकदोरिबा क्रॉप्स तो टर्मेंट्स मयाम पेट्स मयामना अटैक तौरगा चाथोगा प्रोडक्शन याम लेहलरोयबा अदुना फार्मर सिंग दसु याम मांगजेबा अथुबा मतमना तहौदबा तारगदी The precarious economic condition of farmer doesn't allow them to use expensive mechanized method to remove stubble remove tawna mai damakta expensive mechanized method machine na tawraga sagi stubble se lauthokpado ngamdeba kagino di farmer sing di condition duna expensive to moina tangbana sagi paisa du pi leitabana paisa du pi bangamdadana mechanized method to tawba ngamdeba stubble burning ki cause haragadi
टेक्नोलॉजी से कमाइना मा स्टेबल बर्निंग से कईगिनो कईगी तौरिनो हारगदी हार्वेस्टिंग तौबा मतमदा मेसिन हार्वेस्ट तौग्रे अदुगा लेहौरिबो स्टेबल मयामदो सांगना लेहौरबनिना स्टेबल मयामदो मेसिन ना अमुक तौरप तारगदी डबल कोस्ट चलगनी अदुना मेसिन तौदना बाहायना बर्न तौबनेबा अदुगा हाननबु कमाइन तौइबु लेहौरिबा स्टेबल मयामदो एनिमल्स वार्म तौनबा अमदी कुकिंग दा अदुगा अतोप एक्स्ट्रा होम की थबक मयामना सिजनेबा अदुबो हौजिकते अदुगी कइनोदसु पर्पस सु आउटडेटेड ओइग्रेबा स्टेबल बर्निंग की इफेक्ट हायरगदी पोल्यूशन को पोल्यूशन सिदा स्टेबल बर्निंग दगी थोगलगिबा पोल्यूटेंट मयाम अमा एटमॉस्फेयर दा तिलगा फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट दा मीथेन कार्बन मोनोक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सी मयाम सिना एटमॉस्फेयर दा तिलकांदा एटमॉस्फेयर सिदा फत्तबा कइनोम ओलहलेबा गैस मयाम अमा फॉर्म तहोले अदुकांदा अखोगी ह्यूमन हेल्थ मयाम अमा इफेक्ट तौइबा लंग कैंसर गुम्बा यामना तौगलिसे सिगी कइनोसिना इफेक्ट से soil fertility aduga mai thado ki mafam sidi soil gi fertile mange and heat penetration china kai mai thado khrabani na mafam do moisture mayam masu kano mangrane moisture mangrane aduga useful microbes mayam masu mangrane ba microbes koi kana ba pochai da fahan ga da ba microbes mayam du su leire roeba but hojikti stable burning se curb taunabagi damakta atopa method haragadi yamnasu affordable oiba farmer sing jida affordable oigada ba haigadi pusa decomposer sineba pusa decomposer se environmental pollution and intervention GSP paper 3 gi si topic siga mari leineba pusa decomposer haradi the decomposer are in the form of capsule made by extracting fungi strain that help the paddy straw to decompose at a much faster than usual pusa decomposer se fungi strain dagi extract tawraga sembaneba masi capsule gi mong da lai aduga fungi singsina saigi mangonda yawriba fungi simsina pochi se tumanba parhan punman da mating pangeba decomposer mixer sina capsule se saigi ising da hapakanda 8 to 10 days tingaga thamba mathau tayaba adukanda spray tawgadabneba kigi 25 liter sida 4 capsule amadi jaggery ko chini ngangbado aduga chickpea flour hasina kigi chickpea kano do piece to adugi flour do adu yanjanaraga 1 hectare of land se sisina oeba chaiba se time to decompose kyam kuina changi hai taragadi 20 days सुमाइना 20 days मुक चंगेबा नॉर्मल अखोगी फील से डिकम्पोज तौबा कांदा अदुगा 45 days मुक चंगिसिना अखोगी वाटरी पेडी स्ट्रो मयाम दो हजिति कन हजिकता फजना हौगलक पे स्ट्रो मयाम दो आइदी याम मखोंग याम कन बे स्ट्रो मयाम दुना 45 days मुक चंगेबा मागी बेनिफिट हारगदी the decomposer improves the fertility and productivity of the soil. Soil की fertility productivity hale stable work as a manure and compost for the crop and lesser fertilizer. Adu hayang kano tawa matamda potse tharakpa matamda fertilizer likna changaneba. And the soil will maintain moisture and fertility. Soil do moisture and fertility laigani and efficient, effective, cheaper and doable. Efficient and effective. Farmer gi oina efficient, effective oiganeba ngamganeba moina affordable oiganeba price so. Masa eco-friendly and environmentally useful technology eco-friendly oiganeba. Aduga sisina pusa decomposer se sisina bataragate ekoigi Swachh Bharat mission haina mission ama leibado aduda su contribute taubaga contribute machama tauganeba sise sisina bataragadi. Gyan tarni ko next topic taurasi. Next topic sina Punjab House passes resolution against BSF extended jurisdiction. Kharni mamangda saigi Ministry of Home Affairs na notification ama issue taweba madudi BSF ki magi jurisdiction se khara chauthohanba haidi saigi hana kano magi border dagi jurisdiction se BSF की jurisdiction से हाना मागी border दगी only 15 kilometer फाव की मनुंग दमाना मी detain तौबा फाबा सीज तौबा से यारमेबा अदुबो हौजिकती हंदकी अनौबा notification दगी मतुंग इना 50 kilometer से border दगी साई 50 kilometer से यौना माना सीज तौबा detain तौबा अदुगी मनुंग activity any legal हाइसु मी चटपा चथोक चजिन तौबा सिदा माना मी सिंगदो question तौबा याय अदुगा jurisdiction से मागी power से खरा पीरेबा अदु मनुंग द मोइना चिंगनाबा लेरगदि फाबा खोटपा 50 किलोमीटर की मनुंग द सिदा यावेबा स्टेट से आसाम वेस्ट बंगाल पंजाब सिनेबा सी केनो से
notification se sai Punjab government na yaningam deba maramdi BSF na sai gi sigi keno se BSF ki power piba sai state ki boundary sigumba gi problems ki solution se state ki list yaguda baneba ado BSF ki keno maramda BSF ki power maramda khangmina rasiko masai gi notification gi maramda mo jurisdiction enhancement of BSF. Various security forces and agencies their mandate security challenges and their management in border areas. Si topic ani sigi mari lainai ko kano se BSF ki jurisdiction enhancement se. Recently, the Ministry of Home Affairs has issued a notification to widen the jurisdiction of the border security force for seizures such as arrests up to 50 km from the international border in Assam, West Bengal, and Punjab. Sidi high creko about the orders in a kind of notification replaced a 2014 order under the BSF in 1968, which also covered the state of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, and Meghalaya. 2014 ki BSF in 1968 tana covered the state se asai Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, and Meghalaya su yawa do handaki dana handaki yawa isina Punjab duga West Bengal, Assam sisne handaki yawa isina. And sida handak yaure isina among Union Territories ani su yaure Jammu and Kashmir and Ladakh so. The violation of for which BSF carries out search and seizure includes smuggling of narcotics. Sida BSF na tawdoriba mathau je kaino haidi seize narcotics seize tawba smuggling of narcotics seize tawba and foreigner illegal entry atopa punishable offenses mayam ama se mana chingnaba leiragadi si mayam se question tawba seize tawba sisineba. After a suspect has been detained or a consignment siege, after a suspect has been detained or a consignment siege within the specific areas, the BSF can only conduct preliminary question and has to hand over the suspect to the local police within 24 hours. Suspect to sai siege tawra matungda Pariba detain tawba budi yaiba moina aduga kaino taw questionable preliminary question khara dum hangba yaiba adu 24 hour gi matungda di local police da sinagadamne moina punishment piba yade basida anoba notification sida magi issue di haidi issue haidi kaino kari issue no thoize haidi public order versus security of state. Public order which connotes public peace, safety and tranquility is primarily the responsibility of the state government. Siguma public order, the public peace, safety, sigi responsibility say state list yawa state government gi responsibility neba adubu state government na kano government na state government ga tanadana saigi union government sina tawkhiba se sida Punjab sina yaningda baneba adu kaigumba serious oiba issue ragadi amu unionist su yawa tawba yai haina weakening spirit of federalism aduga state tanadana saigi center na kem state hairam dana man notification tho ise ekoi gi federalism se weakening oire haibagi mami ma urineba aduna Punjab government na central gi encroachment center encroachment under the guise of security or development Punjab government na siaram deba magi notification se BSF sina kaino haidi BSF se 1965 ta rise oi bani kaino develop tau bani after the India Pakistan war gi matungda it is one of the 7 central armed police force of the Union of India under the administrative control of the Ministry of Home Affairs administrative control tau eba mase atopa central armed force hairagadi Assam Rifles, Indo-Tibetan border police, Central Industrial Security Force, Assam Rifle haigre, Central Reserve Police Force, National Security Guard and Sastra Seema Bal. The 2.65 lakh force is deployed along the Pakistan and Bangladesh border. 2.6 lakh forces ti Pakistan gi Bangladesh border da ayamana layeba. Indo-Pakistan international border, Indo-Bangladesh international border line of control si marak sida 2.5 lakh ti layeba. And it has an air wing magi composition sina air wing lay, marine wing lay, artillery regiment like commando units layeba. BSF say instrumental role in helping
state administrative in maintaining law and order and conducting peaceful election. BSF ki role hairgadi state administration se sida law maintain tawba matamda help tawi and election se peacefully conduct tawba da sumoina help taweba. BSF has been crusading against natural calamities to save precious human life and when warranted. As and when warranted. BSF say kuna natural calamities, earthquake kumba, flood kumba thokpa matam da sumoina human life se kanabagi performance mayam ama taweba adumba human calamities, natural calamities mayam ama thokpa matam da so. It has been termed as the first line of defense of Indian territories. Indian territories ki first line of defense ana su khangnai yo moise. Gyan tarni ko matang sida ai article se loizer matang sida loizerage eskainune. Thank you. I matang sida loisanjerage ngasi di article se am tawbalaitre because I am out of town aduna keno yum ni yorakanda article se khayam yam tawge adna mayam aina article khartang tawri sida kayumba kitang knowledge mayam gi hengar han bataragadi mayam na support to boina like subscribe and share to view. Thank you.